multiple markers at this line, no enclosing instance of calculation. Just hold. Calculation example instance of the calculation. The value of local variable demo is not used. When I'm my calculation demo equal to new my calculation, I have entered the statement. I mean for the object, it is not taking. I have done. I mean I have seen the video, done the. I mean done the program as per your video only, but it is not taking. Multiple markers are at this line. No enclosing instance of type calculation is accessible. Must qualify the allocation with an enclosing instance of type. Calculation. Okay. No one is joined till now. There might be some mistake from in the program part, maybe with the class names or multiple markers, which means the same name you might have used in many times to declare. Can I share this until others join? Can I share my screen? So, see, you and me, we need not to bother about others. Okay. 8:30 to 9:30 is dedicated to the complete class, whoever is having doubts or not. So you can. Yeah, I'm sharing my screen. One moment. Yeah, share, please. Meeting. If it is solvable, I'll simply explain and you can practice it later, right? Yeah, sure. Clear any రెండు clear any. Yeah. AP కూడా close చేస్తాను. Yeah. So could you place the mouse pointer at the into mark? Yeah, one moment. So what it is showing, is it showing anything? So multiple markers at this line. No enclosing instance of this type. Calculation is accessible. Must qualify the allocation with enclosing instance of type. Calculation example x dot new. No enclosing instance of type calculation is accessible. Okay, remove that. Yeah. Give some backspace. You remove the line new my calculation. You're asking me Only to? new, that's it. So my underscore calculation is equal to new. Okay. After new, you simply type as control space. Control space, that's it. Okay. Yeah, you select that. Put the semicolon. Semicolon. Are you getting still the same old error? No enclosing instance of type calculation is accessible. Qualify the allocation enclosing instance of type calculation.
So yeah, I understand. I got your doubt. Where you have made a mistake, I can notice that. Uh, Okay. in the line number two, line number two, Line number 2. Okay. uh, line number two. Yeah, 2. Can you place your mouse pointer at the open brace, open curly brace దగ్గర mouse pointer place చేయండి. So where it is ending, యువతల side place cursor ni. 1 second. Your voice. 1 second. Here is the close brace. Sorry, open brace. దాని క్లోజ్ బ్రేస్ ఎక్కడ ఉంది? Close brace. I think it is the one. డౌన్ రావాలి. అది హైలైట్ అవుతుంది చూడండి. డౌన్ లో ఇంకో క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇవ్వండి చూడండి. సబ్ట్రాక్షన్ మెథడ్ ఉంది కదా, ఆ మెథడ్ కింద క్లోజ్ చేసేయండి. ఇక్కడ కాదు sorry, లైన్ నంబర్ 11 method you are saying. Okay, లైన్ నంబర్ 11. okay, 11 కింద ఇంకొక క్లోజ్ బ్రేస్. అక్కడితో ఈ అడిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అనే క్లాస్ ఒకటి క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో the only mistake is only the braces. You delete this. What it is showing my calculation must be defined. No, we can't solve this now. It will take another half an hour if I spend on this time. Public static void main ఎందులో ఉండాలి అంటే ఫైల్ నేమ్ దేంతో అయితే ఉందో ఆ క్లాస్ లో ఉండాలి. So you listen back to the video once again and practice it. okay. Each and every class should be separate. Okay. The error what you are facing is calculator should be one class. Outside of that, you will be having my calculation class. Outside of that, you will be having a calculator class, which is the file name of the class. Okay. That you are going to see now, no problem. Okay. So shall we start? You can mute, Shiva. You can mute. And you are going to see what error you have got in the present class. Okay. I'll simply give you what kind of a mistake you did in my class today. Okay. So I think we are discussing about abstraction, right? Yesterday. So what is meant by abstraction? Abstraction means in simple words, I can say the abstraction means hiding as well as showing the only essential details, presenting the only important points, and by hiding the unnecessary implementations from the user. So abstraction is a process of hiding the implementation details from the user and presenting only the functionality will be provided to the user. So in other words, the user will have the information on what objects does instead of how does it works. అతనికి ఎండ్ యూజర్కి ఏమని తెలుస్తుంది అంటే మనం యాక్సెస్ చేసే ఆబ్జెక్ట్తోనే తెలుస్తుంది, కానీ అది చేసే ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అనేది తెలియదు అనమాట. దట్ we will see in the today's class how we are going to achieve this abstraction. So in the yesterday's class itself, I have told you to create an abstract class, we use the keyword called abstract in front of the class name. And I am going to use the constructor to initialize this. Right? And I'll be writing some methods.
and I'm going to extend that in my salary class, and I will override those methods. So let's see. Yeah. So from the line number 2 to line number 13, this is one class. If you observe, can you see all the guys? When I place my mouse pointer at the line number 13 at the end of the close brace, it is highlighting me its relevant open brace. Can you notice or not? Yes. Yeah, but what you have done is you have removed this brace and you have placed at the end of this brace, which means you have placed a class within the class of EMP. That should not be done. This concept we call it as a inner class. A class contains another class. Okay. So now what is the employee class I have written here is an abstract class. So abstract class of employee is what? It contains ID, name, address, and I am using this constructor. This is the name of the class constructor to initialize the object, right? Now I'm having a salary class which is extending the employee class. So salary class, other than these properties of a particular employee salary, it is also having a property called salary, right? So to initialize the salary along with the employee details, I'm using the constructor I'm using as salary. So what are the fields it contains generally? Integer, salary. But since we cannot create the object of employee class, I will try to initialize the parent class members along with the child class. So salary is the child class. So integer ID, string name, string address. I'll try to initialize that from the salary class, like how I think in the previous class I have told you we are going to use the super to call the parent class information. So here I'll pass ID, name, address of the parent class. Understood? So ఇక్కడ salary అనేది కన్స్ట్రక్టర్ లోపల సూపర్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఐడి, నేమ్, అడ్రస్ సాలరీ కన్స్ట్రక్టర్ లో నుండి వచ్చిన వాల్యూస్ సూపర్ ద్వారా పేరెంట్ క్లాస్ కి కాల్ అవుతాయి. పేరెంట్ క్లాస్ లో అవి ఇనిషియలైజ్ అయిపోతాయి. వాటిని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? దెన్ this dot salary is equal to salary. సో దిస్ అనేది ఎవరికి డౌట్ రాలేదా? ఇక్కడ దిస్ అనేది కొత్తగా వాడుతున్నాము. As of now, does no one got the doubts? Why there is no response? Yes. I got the doubt. This is used for resolving the conflict. సో ఇక్కడ 16th లైన్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసా ఇంట్ సాలరీ అని. సాలరీ అనే కన్స్ట్రక్టర్ లో కూడా ఇంటీజర్ సాలరీ అని ఇంకొక దాన్ని డిక్లేర్ చేసా.
సో నేనేం చేయాలి, ఇక్కడున్న వాల్యూని ఈ వాల్యూకి అసైన్ చేయాలి. అంటే లైన్ నెంబర్ 17లో ఇంటీజర్ శాలరీ అని డిక్లేర్ చేసిన దాన్ని 16th లైన్లో ఉన్న శాలరీకి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఇనిషియలైజ్ అంటే వాల్యూ అసైన్ చేయడం అని. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, దేనికి అసైన్ చేయాలి అని. సో నీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇలా రాస్తా చూడండి. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ యాజ్ new underscore salary. Okay, here I have written as new underscore salary. అప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే salary is equal to new underscore salary. So like this I have to write actually in regular programming. I have to write like this: salary. Here I am taking new salary. The value which I have been received in the place of new salary has to be assigned to the salary which is there in the 16th line. So salary is equal to new salary. నేనేం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఒకే నేమ్ తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ సేమ్ నేమే తీసుకుంటున్నాను. సో that would be like something salary is equal to salary. So there is a conflict, right? For which value you are assigning to what value. So in order to separate that, we use the this keyword, this dot salary. So the moment when I write this dot, this has been highlighted and saying that 16th line salary and 19th line this dot salary both are same. Could you notice the color highlighted background of the salary? Yes, yes. So that is what it's meaning. So this dot అని దేనికైతే రాస్తామో అవి కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్. వై వి యూస్ దిస్ కీవర్డ్ అని ఎవరైనా అడిగితే you please note it down. Only just 3 words of answer. This keyword is used to point the current class objects. That's it. కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని రెఫర్ చేయడం కోసం దిస్ అనే కీవర్డ్ ని వాడతాం. సూపర్ ఎందుకు వాడతాం అంటే పేరెంట్ క్లాస్ ని కాల్ చేయడం కోసం సూపర్ ని వాడతాం. దట్స్ ఇట్. నో వన్ విల్ ఆస్క్ మోర్ దాన్ దిస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సూపర్ అండ్ దిస్, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగితే ఇవి రాయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. సో లెట్ మీ టేక్ ఏ మెథడ్ ఇన్ ద parent class public void emp salary. Let me take that, and which is taking the arguments as int salary. Println. I'm just printing the salary. So you understood, right? This how I am writing the method. I'm just taking the argument and I'm printing the value, the one which I have received, right? So even in the child class also I'll do the same, which means since I'm extending it, right? So I'll be simply taking that. Now this is the not employee class, this is the salary class. So now what I have done, could you notice I have created a abstract class. In the abstract class, to initialize the members, I have used the constructor and I have a method. Then let me come to the main method and so నేను ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేప్పుడే చెప్పా,
అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసిన క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము అని. సో లెట్స్ చెక్ దట్ emp e is equal to new mp. So is it possible? Can't instantiate the type emp. Could you notice, guys? Because we have used the abstract keyword here, so it's not possible. So how it is possible? By taking the parent reference, we can initiate the salary. So in place of id, I'll pass some value 1. In place of name, I'll pass some value. In place of address, I'll be passing some address. In place of salary, I'll pass some value. So with this, I have created an object, right? With this, I have created an object with the salary. So let me call the salary here. So already instantiate చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ salary అవసరం లేదు. అదే సాలరీనే మనం పాస్ చేసిందే ఇక్కడ తీసుకుంటుంది. సో ప్రైవేట్ మరి ఎందుకు ఎర్రర్? సో ఇక్కడ సాలరీ లేదు. ఎందుకు లేదు? మనం సాలరీ అక్కడ తీసుకోలేదు. So this is the employee class. So here it will get printed. So need not to pass the value here. Even here also. So let me execute this. Run as Java application. So if I want to print the object also, let me print the object so that we can see all the values. The passed values will get printed or not. I need to print the object. So object ni print cheyalante manamu em code rayali gurtunda? Go to the source and what we have. Super, excellent answer. Generate the toString, that's it. Manam peddaga chesedi em undadandi ikkada. Right click, go to the source, generate toString. That's it. So let me try to print the object. So already I have printed. So right click, run as Java application. So this is holding only the salary property. So it is only printing the salary. So if we would like to print something, we need to take the employee reference. So it is not possible. So we need to manually print the values by referring that to the child class. We can access them only with .emp salary. So even here also, if you would like to call the parent class super.emp salary. Run as Java application. So could you notice the difference here? This is the emp class. Why? Because it is printing super.emp salary you are calling. So at first it will execute, this is the emp class. In the next line it will print, this is the salary class plus salary, right? So if you want to print the properties, because we mentioned them as a private, we can't access them outside of our class. వీటిని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ అని రాస్తాము. ఆ వాల్యూస్ ని ప్రాసెస్ చేసి ప్రింట్ చేయడం కోసం ఏమైనా మెథడ్స్ రాసుకొని
ప్రింట్ చేసుకుంటాం. సో is this clear? What is meant by abstraction? So abstraction is a similar concept of inheritance, but to not to instantiate, we use the keyword called abstract. So అది ఎందుకు abstract అని యూస్ చేస్తాము అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద రీజన్. సో మనకు కావాల్సింది శాలరీ డీటెయిల్స్, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ప్రస్తుతానికి మనకు అవసరం లేదు అనుకుంటే ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ని సపరేట్గా ఒక క్లాస్లో రాసుకొని వైల్ ఇన్స్టాన్షియేటింగ్ ద శాలరీ to instantiate automatically with the employee, we create a constructor and we call the parent class constructor by using the super keyword. The properties which we have included in the employee class, we include them in the super, and the properties which are belongs to the child class, we instantiate them with the this dot salary is equal to salary. This represents the current class members. In generally current class objects. That is what it's meaning. So let's go back to the theory part and let's check what we have done. ToString generate చేశారు వీళ్ళు కూడా. So I think you might have seen the same error what we have got. Employee is an abstract, can't be instantiated. When I have written emp e is equal to new emp, the same error we have seen, right? Have you noticed or not? Yes, sir. Yeah. So here we are creating the object for child class, and here we are creating the object for referencing to the parent class, and he is checking in both ways what is going to be happened in the output, so that you can go through with this documentation, and if you have any doubts you can get back to me always, right? So what happened here when he called yes dot mail check, this is what happening within mail check of salary class, mailing check to some details what he had given in the data over here. So he is simply calling the get name. Get name method is present in the parent class, if you observe. So he is accessing them by through the methods like public string get name, return name, that's it, and he is accessing that over here plus get name. So let me give some space here so that we have a good readability. Run as Java application. See, I have created an object with the name Ashok, and I am accessing that in our child class by calling the get name method. ఈ get name ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నుండి దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్కి వెళ్తుంది. సో ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, రిటర్న్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. సో ఈ విధంగా మనము పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని చైల్డ్ క్లాస్లో మెథడ్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. We don't have a direct access to modify the values.
So if you have any doubts, you can ask me here. Yeah. So abstract methods. So as the classes go by, we are going to discuss about abstract methods also. What is the significance? The only difference is whenever you define a class is an abstract method as an abstract, we don't write the implementations. Like suppose if I have written here as a public abstract. So ఈ implementation system.out.println అని ఉంది కదా, బాడీ ఏమి ఇవ్వకూడదు. సింప్లీ we need to place the semicolon and definitely ఏ క్లాస్ అయితే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ క్లాస్ లో కంపల్సరీగా ఈ మెథడ్ ని రాయాలి. So that is only the difference with the abstract methods. So let me show you that one also. So here I'll write in the parent class public abstract strct void some method name. What I can write, employee leaves. So I'll simply put semicolon. I should not give even the body also. It will shows me some error. Abstract methods do not specify a body. That is what it's meaning. So here itself it is giving us the solutions. Remove the abstract modifier or remove the body. So I'll remove the body. And the child class is showing some error. What is this? The type salary must implement the inherited abstract methods. ఆ మెథడ్స్ ఏవి? emp leaves. ఎంప్లాయీ లీవ్స్ అనే ఒక మెథడ్ ని 100% ఇది ఇంప్లిమెంట్ ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఏవి? emp ఎంప్లాయీ లీవ్స్ అనేదాన్ని. సో క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోయి మీకు చూపించేస్తుంది. రైట్? So did you got the difference? What is that abstract keyword? Before we use the methods. Having any doubts? మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. Yeah, you observe here. మెథడ్ కి ముందు నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ వాడలేదు. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ సాలరీ అనేది నాకు లేకపోయినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఐ ప్లేస్ ఇట్ బ్యాక్ అగైన్. ఇది రిమూవ్ చేసినా కూడా నాకు ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఇక్కడ ఎంప్లాయీ సాలరీ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది, ఎక్స్టెండ్ చేశాను సాలరీకి. ఆ మెథడ్ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? లేదు. సో అన్ని మెథడ్స్ని, ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ని నేను చైల్డ్ క్లాస్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ఒక మెథడ్ బిహేవియర్ని నేను చైల్డ్ క్లాస్లో కంపల్సరీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి దాన్ని నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే the class will definitely shows the error. ఏమా error? The type salary must implement the inherited abstract methods. ఏవవి? ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఉన్న emp leaves అనే ఒక మెథడ్ ని ఇది 100% ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో add unimplemented methods. So now what is your doubt, if you have any? Here I will define some body. Here I will define some body. Employee leaves are some 7 days in balance, something like this. Yeah. Somebody defined the parent class. Yeah. They have defined some kind of abstract methods. Somebody is trying to extend the parent class. Okay. So on that time, they don't require those abstract methods in this child class.
No. That's the major mistake. When you are extending a class which is having abstract methods, indirectly, which is meaning that you are trying to acquire those properties. When you are trying to acquire the properties by extending the class, which is meaning that you must and should have to take those abstract methods in your class. So your point of saying is, I don't want this method in my child class, right? Even though it Correct. is in abstract, Yes. right? Is that Correct. your Yeah, question? yeah, yeah. That's what I'm understanding. Because see, somebody, even though see there are n number of methods available in the parent class, n number of people are trying to implement this kind of inheritance. So on Okay, that time, okay, some people, okay. yeah, I got your question. Let me clarify that with the same what method I have taken here. So I have written a class which is the employee class, and I am defining every employee will have a salary or not. correct. Correct, right? Yes. So I will use the abstract keyword in front of the employee salary. Hmm. Okay. Let me remove this super also. But I don't know how to calculate the salary part. Hmm. Okay. Each company having different standards, right? Okay. Yes. Yeah. Each company Understood. having different standards, and Hmm. they don't want to implement that in the parent class itself. Correct. Okay. Whoever the person wants to implement their own salary structure, basic and HRA and percentages, Hmm. they will implement those who are Correct. extending this class. Okay. Okay. You mean to say the that is the function representing the employee class properties for sure. Yes, yes, So then for sure we have to be implement in the child class, but according to the functionality, like according to the requirement. Suppose yes. somebody having some different type of salary structure, PF and all, so they can Yeah. implement it here. ఇక్కడ మనం అవన్నీ ఏం రాయట్లేదు, సింపుల్ గా ప్రింట్ Understood, చేసుకుంటున్నాం. understood, understood. Right? If you hard code those kind of methods into Mm, the parent class, then mm, we have to simply call those objects and we can use it. There is no yes, possibility to modify it, right? yes, And that's why yes, we are using as abstract method. yes, yes. Okay, great. Thank you. So I think any doubts in any aspect than this? Really, it's a good question so that others can understand easily, right? Maybe. Thank you. Really. So next, if you don't have any doubts, I'll move on to one more concept. We still have 20 minutes of time. Mm, mm, mm. Yeah, so I think I can move on to a small concept, right? A small concept, which is packages. Okay. So packages అనేటివి ఏంటివంటే directories. That's it. What I can say is, suppose in our computer will be having many number of files, right? We have PDFs, we have Word documents, we have MP4 format kind of things, we have MP3 format kind of information, right? So when we want to organize our files in our computer, how do we do them? We create a folder and we place the relevant information. It may be a Word document, it may be a Excel document, it may be uh, PDF, it may be a MP4. We place the relevant information in one particular folder, right? So likewise, even in here also we have such kind of
documentation and packaging structure with the multiple classes what we have. Like, so ఈ రోజు నేను ఏం డిస్కస్ చేశాను, oops కాన్సెప్ట్స్ అని డిస్కస్ చేశాను. అవి ఏమేమి ఉన్నాయి, ఓవర్లోడింగ్, ఓవర్ రైడింగ్, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అని ఎన్నో కాన్సెప్ట్స్ తో ఉన్నాయి, రైట్? సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ కి పేరు ఏమని ఇవ్వాలి, oops కాన్సెప్ట్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? ఆ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ చేసిన క్లాసెస్ అన్నింటినీ ఆ ఫోల్డర్లో ప్లేస్ చేయాలి, రైట్? అగ్రీడ్ ఆర్ నాట్? అగ్రీడ్. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ క్లాస్ ఎక్కడుంది అని మనం చెప్పాలా లేదా కంపైలర్కి? సో ఇవన్నీ నేను మూవ్ చేశాను కాబట్టి వీటిని నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. డిలీట్ చేయడం వల్ల ఏం ప్రాబ్లం లేదు, డోంట్ వరీ. ఓకే, రైట్? సో could you notice the difference in the previous class? I don't have any package statements here. Agreed or not? ఎక్కడైనా నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు ప్యాకేజ్ అండ్ ద ప్యాకేజ్ నేమ్ నేను ఎప్పుడైనా చెప్పానా? కానీ ఆటోమేటిక్గా అన్ని క్లాసెస్లోకి వచ్చేసింది ప్యాకేజ్ oops అండర్స్కోర్ కాన్సెప్ట్, ఓవర్ రైడింగ్లో oops అండర్స్కోర్ కాన్సెప్ట్స్, టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్లో oops అండర్స్కోర్ కాన్సెప్ట్స్, టెస్ట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్లో. సో నేను ఇక్కడ రాసిన మూవ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క క్లాస్ లోపల ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమైంది? ప్యాకేజ్. యా, వెరీ గుడ్. సో జనరల్గా ఎస్ఆర్సి అనే ఫోల్డర్లో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అక్కడ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ అని కనపడిండే, గుర్తుందా? సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇవ్వను. ఏమో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. సో చూసారా, డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ ఉంది. డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ లోపల ఈ క్లాస్ డెమో డాట్ జావా అని ఉంది. ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా? ఇక్కడ లేదు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద రూట్ ఫోల్డర్ వేర్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ విత్ బై ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్స్ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్. డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎస్ఆర్సి. నేనేం చేశాను, oops కాన్సెప్ట్స్ రిలవెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకున్నా, సో దట్ other Java class files should not disturb or I should not get any conflict with the other programs what I'm going to write in the next. సో దానికోసము ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి వాటిని మూవ్ చేయడం వల్ల ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ లోపల నుండి oops కాన్సెప్ట్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అవి. కానీ ఇక్కడ నుండి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే కంపైలర్కి తెలీదు ఇది ఈ ఫోల్డర్లో ఉంది అని. So that is the information we are passing in the first line of every program. Okay, first line of every program we are going to write the package statement. అది మన ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ నుండి లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ ఎన్ని సబ్ ఫోల్డర్స్ లో ఉంటుంది అనేది మనం దీని ద్వారా చెప్తాం అన్నమాట. సో did you got the idea about package? We need to explicitly mention my class is present in so and so package, so and so folder. oops underscore concepts అనేది ఒక ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్ లోపల ప్లేస్ అయి ఉన్న ప్రతి క్లాస్ లో ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ ఇలానే ఉండాలి. లెట్ మీ షో యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. oops కాన్సెప్ట్స్ అనే ఫోల్డర్ లోపల ఇంకొక ఫోల్డర్ ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను, లైక్ న్యూ package. So could you notice that name, the package name, source folder వచ్చేసి మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్,
SRC. Package name వచ్చేసి oops_concepts. Next, by the slash, I'm writing some dot అయితే starts with the lowercase, no problem. Right, oops_concepts dot abstract, STRACT, abstract demo. Abstract అనేది కీవర్డ్ కాబట్టి అది తీసుకోదు. సో ఫినిష్. సో ఫినిష్ చేయడం వల్ల ఏమైంది? లెట్ మీ డూ రిఫ్రెష్. So in the package of oops_concepts, a separate folder is created. So abstraction related documents అన్నింటిని తీసుకొని వచ్చి నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. ప్లస్ ఓకే. సో టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏమైంది? This is the parent folder and this is its child folder. ఆ టూ ఫోల్డర్స్ కి సపరేట్ గా ఏమని వచ్చింది? డాట్. అంటే ఫోల్డర్ లోపల ఫోల్డర్ ఉందనుకోండి, oops_concepts డాట్ మళ్ళీ విత్ ఇన్ ద ఫోల్డర్ నేమ్. సో కావాలనుకుంటే మనం లోపలగా ఫోల్డర్స్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. డేటా, కోర్ జావా ట్రైనింగ్, కోర్ జావా కాన్సెప్ట్స్, మై ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్, SRC. So here can you see oops_concepts is the folder, right? In the folder I have a abstract demo. Abstract demo lopala test abstraction అని ఉంది. సో టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? SRC అనేది సిస్టమ్ జనరేటెడ్ పాత్ అయితే ఆ పాత్ లో కాదని మనము 2 సబ్ ఫోల్డర్స్ తీసుకొని టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే ఒక క్లాస్ ని రాసాము. సో కానీ కంపైలర్ కి మనం చెప్పాలి కదా, మన ప్రోగ్రామ్ ఉండేసి oops_concepts అబ్స్ట్రాక్ట్ డెమో లోపల ఉంది అని ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎలా చెప్తాము అంటే ఈ ప్యాకేజ్ అనే స్టేట్మెంట్ తో చెప్తాం. ఫస్ట్ పేరెంట్ డైరెక్టరీ oops_concepts డాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డెమో, ఈ 2 ప్యాకేజ్ నేమ్స్ ని మనము మన క్లాస్ లో మెన్షన్ చేసి ఈ విధంగా చెప్తాము, రైట్? సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ or not? Anything is accepted and I'll explain if you still facing any problem to understand. I'm waiting for your response. Yeah, Shaku, it's okay. It is like packages like those are like a folders, right? Folders we are creating in the project. Yes. On the folders we are also creating like subfolders. So based on our requirement, like each and every concept we can create Yes. folders and subfolders. That will be reflected in our that file, right? Yes, First exactly. statement it comes. We can Exactly. easily identify it like where it. Yes, yes, where yes. it is. Yes. And there is one more thing to discuss here is import statements. ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. సో ఈ క్లాస్ లో నేను స్ట్రింగ్ అనే ఒక క్లాస్ ని వాడుతున్నానా లేదా? యాక్చువల్లీ దిస్ స్ట్రింగ్ string is a class, actually predefined class. సో నేను నా మౌస్ పాయింటర్ ని స్ట్రింగ్ అనే దాని మీద పెట్టంగానే హైలైట్ అయింది ఇక్కడ. ద స్ట్రింగ్ క్లాస్ represents
క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ అనేసి, రైట్? సో అలాంటి ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్ నేను నా ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఇంపోర్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి. ఆ ఇంపోర్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి జావా అనే ఫోల్డర్లో లాంగ్ అనే దాని సబ్ ఫోల్డర్లో అనే క్లాస్ ఉంది అని చెప్పాలి నేను, రైట్? సో డిడ్ యూ గాట్ దిస్? Yes, sir. సరే, ఇదంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ఎక్కడుందో మనకు తెలీదు. ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఉందా? జావా ఓవర్ రైడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ జావా, దీన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్లో వాడదాం. ఓకే, ఎన్క్యాప్సులేషన్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేందుకు వాడదాం. ఓవర్ ఫాల్ట్స్, యా, ఇక్కడ చూసారా, నేను కంప్లీట్ వర్డ్ టైప్ చేయక ముందే నాకు హింట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. OVER కంట్రోల్ స్పేస్, సగం రాసిన తర్వాత నేను కంట్రోల్ స్పేస్ ఇచ్చేసా. ఓవర్ రైడింగ్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఉంటుంది, రాలేదా? సిన్స్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్, అందుకు రాలా. సో టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ ఎగ్జాంపుల్లో వాడదాం. టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ ఓవర్ రైడింగ్, ఎక్కడ? ఇక్కడ, ఎస్. టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇది ఎక్కడ ఉంది? టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది oops_concepts డాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డెమోలో ఉంది. సో అది కొట్టంగానే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. హ్యావ్ యూ నోటీస్డ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ప్రీవియస్ గా ఇక్కడ లేదు, తీసేస్తున్నా. టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ నేను ఇక్కడ వాడాలి, is equal to new sorry, test abstraction test is equal to a new test abstraction, న్యూ టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అని నేను ఇక్కడ వాడాలి అంటే ఈ క్లాస్ ఎక్కడుందో ఈ జావాకి తెలీదు. సో మల్టిపుల్ మార్కర్స్ at this line టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ can't be resolved to a type, అది ఎక్కడుందో తెలీదు. సో ఏం చేయాలి? అది ఎక్కడుందో దాని పాత్ని స్పెసిఫై చేస్తూ ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఇంపోర్ట్ ఎక్కడుంది అది? oops_concepts డాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డెమో లోపల టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే క్లాస్ ఉంది. సో దీన్ని ఇలా ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ చేసి రాస్తే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ రాదు. సో ఎర్రర్ ఏమన్నా వచ్చిందా ఇప్పుడు? ఈ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎర్రర్ లేదు, పోయింది, రైట్? విచ్ మీన్స్ the class which you would like to use, you must and should have to import. That is the meaning of the package keyword and import keyword. Okay, package keyword ఏం చెప్తుంది? మనం రాసే ఆ క్లాస్ ఏ ఫోల్డర్ లో రిసైడ్ అయ్యింది అనేది చెప్తుంది. ఇంపోర్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది? మనం క్లాస్ లో ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకుంటే ఆ క్లాస్ ఏ ఫోల్డర్ లో ఉంది అనేది చెప్తుంది. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? Or you have any doubts? we can take that whatever, like we are creating, importing the class name. We can take that values of that class. We can get the result into this class also. Yeah, I mean, yes, definitely. So
ఒక క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో క్లాస్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు. That is what the meaning of this package and import. So yeah, we can use that, we can do that. సో ఇక్కడ టెస్ట్ అని నేను టెస్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి నేను ఏమైనా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే. టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏమున్నాయి, ఏమైనా ఉన్నాయా? టెస్ట్ ఏముందిగా, టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్. సో టెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే దాంట్లో ఏం లేవు, సో ఏం యూజ్ చేయలేము. కానీ నేను సాలరీని వాడుకోవచ్చుగా. ఎస్ ఆర్ నో? సాలరీ, I can use the salary, right? Right. You can make use of the salary. Overriding example లో ఏదాన్ని యూజ్ చేస్తాను, సాలరీ. బట్ సాలరీ ఎక్కడుందో తెలీదు. సో కంట్రోల్ స్పేస్, నో డిఫాల్ట్. EMP test abstraction. So let me take this same the overriding example. Say EMP is showing some error. Salary, no defaults. So I need to import this salary. Import ayega. EMP is not visible because of its private. So I have to write this. So what in public రాయడం వల్ల ఇవి రావు. So that is what the our next concept. Import చేయడం, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసాము కానీ EMP is not visible అని వస్తుంది. Yes or no? సో ఈ ప్యాకేజెస్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీకు అర్థమైతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము ఈ ఎర్రర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఈ ఎర్రర్సే ఒక క్లాస్ పడుతుంది మనకు, ఏవి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా యూస్ చేయాలి అనేసి. రైట్? ఓకే, సో విత్ దిస్ I'll end this class, and if you have any doubts you can ask me. Yeah. If you don't have any doubts, you can leave the session. Okay. Okay, bye.